Na mtazamaji, katika makala yetu maalum ya Shujaa wa Saratani ni kwamba kugunduliwa kuwa na ugonjwa wa saratani ni jambo la kuhuzunisha. Wapo wengi waliobahatika kugundua saratani hiyo katika dalili za mapema, lakini cha kusikitisha ni kwamba wapo wengine waliona dalili hizo kwa kuchelewa kuzungumzia swala hilo. Na ugonjwa wa saratani ya matiti kwa wanaume bado haijaeleweka katika jamii, licha kuwa wanaume wengi wanaweza kupata. Tatizo ni kwamba maradhi hayo hayagunduliwi baadaye zaidi. Hii ni kwa sababu wanaume wengi hawapendi kwenda kufanyiwa matibabu, mtazamaji, huku uchunguzi wa mtazamaji niliweza kutangamana na Thuo Mwanyura ambaye ni mmoja waliougua saratani ya matiti na yuendelea na matibabu. Safari yake haijakuwa rahisi. Hii hapa taarifa hiyo. Safari yangu nilianza 2010. Saratani ya matiti inapozungumziwa, moja kwa moja kinachowaingia akilini watu wengi huwa ni ugonjwa wa wanawake. Lakini wajua ugonjwa huu huathiri wanaume pia? You'll find most men don't believe that men get breast cancer. So even when they have something on the breast, they may not think of it being cancer. So they may not seek health care very fast. So they are likely to have the cancer progress more before they go to the hospital to be checked, because they don't believe they can get a breast cancer. Thuo Mwanyura hakuwahi kufikiria kuwa wanaume wanaweza kupata saratani ya matiti hadi pale alipogunduliwa kuwa na ugonjwa huo. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 64 ni mmoja wa wanaume wanaougua saratani ya matiti. Aligunduliwa kwamba alikuwa na ugonjwa huo mwaka 2010 baada ya kutembelea hospitali ili kupata matibabu kutokana na uvimbe uliotukia kwenye titi lake la kushoto. Safari yangu nilianza 2010. Ndio nilianza safari ya hii kujua niko na kansa. Kwanza nilipata na uvimbe kwa matiti na ingine ilikuwa kwa shingo. Alafu tena nilikuwa na shida ya mkojo. Anasema kuwa ulianza kwa uvimbe ambao ulikuwa kwa muda, huku akipuuza uvimbe huu uliotokea, maana hakudhani kuwa ulikuwa na madhara yoyote. Wakati nilienda hospitali, walisema mkojo ndio ilikuwa natafuta pumzi, mahali inaweza tolea pumzi. Nilitolewa hiyo kwa uvimbe ya shingo, nikatolewa matiti na nikashonwa, nikaenda nyumbani. Lakini baada ya muda uvimbe huu ukawa mkubwa, hali iliyompeleka kutafuta ushauri wa daktari. Uchunguzi ulionyesha kuwa alikuwa anaugua saratani ya matiti na akashauriwa anza matibabu mara moja. Kwa muda wa miaka 2 ndio tena ile uvimbe ikarudi kwa matiti. Ile uvimbe kurudi kwa matiti nilikaa naye kwa sababu bibi alikuwa ananiambia aenda kwa hospitali juu hii uvimbe itakuja kuleta madhara mbaya. Na mimi napuuza tu kwa sababu naangalia kibarua. Sasa nikiwacha kwenda kibarua leo sitapata kitu, au pengine hiyo kibarua kuwekwa mtu mwingine. Kwa hivyo nilikuwa tu naenda kibarua. Lakini wakati mmoja ilifikia tu ile kauvimbe ikaanza kuniuma. Kaniuma siku ya kwanza kwa sababu sasa ilikuwa kubwa na ingine ilikuwa inaenda hivi. Sasa wakufikia tu jioni inaanza kuniuma. Ikaniuma siku ngapi? 3. Siku ya 4 ndio nikaambia bibi, sasa nikikosa kulala kama vile nimekosa kulala hiyo siku 3 nitaenda hospitali. Daktari Anthony Ndiritu ambaye ni mtaalamu wa magonjwa saratani katika hospitali moja jijini Nairobi anasema kwamba saratani ya matiti kwa wanaume hupatikana kwa nadra sana. Men have breasts and the breasts have the normal breast tissue. It's only that it is not as developed as the one for women. But it is there and it is also sensitive to the hormones like the one for women. And when you talk of checking for breast cancer, we check for both males and females. And usually, since they get cancer, it means they're also having risk factors that make them get cancer.
And I think that is what tells us about what causes breast cancer. Hakuna uhakika unaweza kufanya chochote ili kupunguza hatari hiyo, lakini inaweza kusaidia ikiwa tunafuatilia vyema jinsi tunavyoandaa vyakula. When we are talking about the breast cancer and how one is told to consume a lot of fruits and all that, we don't only talk about fruits, we talk about vegetables. But they talk more about fruits because we don't cook the fruits. So when you take a fruit, when you take it raw, it means you have taken in all the vitamins and the minerals from that fruit that your body require. And that is why fruit are more vocalized as a mode of disease prevention or building one's immunity. But all the same, we find vegetables also play a very major role in disease control and even helping a patient or a person even to recover from a disease. Thuo alipata matumaini kutokana kwa mchango wa fedha kupitia kwa wafadhili. Alianza matibabu hayo maalum ya kudhibiti viwango vya seli vinavyosababisha ugonjwa wa saratani, na baada matibabu hayo hali yake ya afya ikaimarika. Kwenda Kenyatta mpisa nikaambiwa kuanza kutengenezwa ni milioni 4. Na mimi mwenyewe hata wakati hiyo nilikuwa sijapata hata 1,100. Sasa nikaona sasa nimefika mwisho, nikaambia bibi nimefika mwisho, kwa sababu hiyo pesa imekuwa mingi. Sasa mahali nilikuwa nafanya kibarua kwa shule moja, headmaster wa huko alikuwa rafiki wangu sana. Sasa yeye aliniuliza, Thuo, ulienda kwa hospitali? Nilienda. Uliambiwa aje? Kugharamia hiyo matibabu itakuwa milioni 4. Akaniambia hiyo pesa kidogo sana. Sasa mimi nikashindwa, huyo ananiambia milioni 4 ni pesa kidogo, na hata 1,100 sijawahi shika yangu, sasa itakuwaje? Sasa yeye ndio alishughulika na mimi, ndio akanipeleka Aga Khan. Sasa huku tukaambiwa tufanye harambee tupate 1,400. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nilipata dona huko. Kwa hivyo nilianza kutibiwa, na waliniambia tukianza kukutibu hatutakuachilia. Lakini wakati wa kemo niliamka asubuhi moja tukiwa na bibi, akaniwekea maji nioge, kufanya hivi kwa kichwa, nywele yote ikamwagika. Sasa ikabakia kama hapa unyuso. Yeye alistuka, hata mama yangu alistuka, kwa sababu sasa waliona ni mwisho wangu wa kukufa. Makucha ilitoka. Sasa nikakaa kama nilizaliwa sina nywele, sina makucha, lakini niliendelea kurudi. Lakini daktari alikuwa ameniarifu hiyo shida yote nitapitia. Ingawa ni nadra, wanaume wanapaswa pia kufahamu dalili za kawaida kama vile uvimbe kwenye titi, kutokwa na uchafu na ngozi kubadilika rangi karibu na eneo la matiti, maumivu katika eneo la titi na kuwashwa kwa ngozi ya matiti. What are these signs that men should look for to suspect that they could be having a problem with their breast? And some of those things are changes on the skin. The skin of the breast, it may become maybe reddish or a bit darkened. They may have some changes on the nipple. The nipple may be either be swollen or having some rashes around the nipple, or they may find some abnormal discharge from the nipple. You may have the skin having something like dimples, meaning there is something developing under there. And generally, if they feel a lump inside the breast tissue. And remember, for men, they should be able to feel the lump quite early, because the breast tissue is not very big. But because they are not suspecting that, they may not look for that. Serikali ya Kenya imeongeza kasi kwa kukabiliana na tishio linaloongezeka la saratani, lakini mengi zaidi yanahitajika kufanywa. Takriban 0.5 hadi 1% kesi za saratani ya matiti hutokea kwa wanaume. These treatments are also expensive. So there are a lot of other
issues that are taken care of in terms of the psychological well-being of the patient, his family, their socioeconomic status. Remember, these treatments are expensive. They can end up draining all the resources of that family, and the family ends up in problems. And generally now the follow-up, what we call the survivorship. What happens after now you have treated the patient? So you have to keep following them up because the cancers can recur. So we have to start thinking of how do we ourselves feed ourselves with that good food. And where you can, take even your vegetables raw. And I know currently, as we are talking about so many things like the GMO foods, we are also talking about the foods that have been sprayed with the pesticides and all that. So I say, like things like tomatoes that you need to take raw, which are good for the health of a person and even for the male health, for the prostate of the male. I tell people, get the tomatoes that have stayed in the market like for 2 days. Don't go for the ones that are looking very fresh, because those ones might have been plucked before the time that pesticide the duration has expired. But the ones that have stayed for 1 or 2 days, you can comfortably go and wash them. Or alternatively, buy them and then do rotational. Like the tomatoes you buy today, don't cook them today. Cook them after 2 days. And then the ones you bought today, then they would have reached that time, then you'll be able to take them. That way you get the nutrients, and at the same time you are protected from the pesticides that can also be able to trigger cancer in the body or any other lifestyle disease. Kenya inatatizika kudhibiti saratani. Maelfu ya visa vya saratani hutukia kila mwaka, na bado kuna mengi ya kufanywa ili kutoa ufahamu zaidi. Hata hivyo, watu wanahimizwa kujitokeza kuchunguzwa mapema. The other common signs and symptoms allow for advanced cancer. When it has advanced, it may spread to other areas. It can spread to the lungs, and people will come with cough. Maybe they are coughing out blood, or they are having difficulties in breathing. It may spread to the liver. It may spread to the bones, and then they come to you that they are having pain in the bones and all that. It can even spread to other organs, even critical organs like the brain and all that. So it is critical for men to be more conscious of that, so that they have early checks. Kitu ya kwanza ni kujikubali. Ati hii nimesikwa na ugonjwa ya kansa, mimi najua tu nitapona. Lakini ukiona kifo utakufa. Kwa hivyo inafaa ukipatwa na ugonjwa amini tu utapona. Lakini hata sio ugonjwa tu ya kansa, hata ugonjwa ingine inaweza kukupata uone tu kama umefika mwisho. Lakini ukiongea na watu, usipokaa peke yako, mkae na watu msaidiane kimawazo, utafaulu. Dolly Mwiriki Mbuvi, Dira ya Hope TV.